ముఖ్య అతిథి సంజయ్ బాలు గారు, మిత్రులు సిద్ధార్థ వరదరాజన్, ఎంకే వేణు, సీమా చిస్తి, ప్రొఫెసర్ వెంకట చక్రపాణి గారు, మా మిత్రులు రియాజ్ గారు, ఈ తెలుగు వైర్ బృందం వీరయ్య గారు, నరసింహారావు, రమణరావు గారు, శ్రీనివాస్ గారు, చంద్రపవన్ గారు, వైర్ని మనం ఈ ప్రాంగణంలో ప్రతాప్ రెడ్డి గారి సమక్షంలో, సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారి సమక్షంలో దీన్ని ప్రారంభించుకోవడం చాలా సముచితం. Siddharth, I don't know if you can, since anybody told you, in this hall there are so many people. If I start naming them, I think I'll exhaust my time. Who is who in Telugu journalism, intelligentsia, and civil society leaders. A galaxy. That is a wonderful augury. మిత్రులారా, నేను ఈ వైర్ ప్రారంభించిన తర్వాత మామూలుగా సరదాగా వేణుతో అంటుండేవాడిని, ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఆ రోజుల్లో 15, 16, 17, 18, 24 ముందు, ఇప్పుడు పెద్ద తేడా ఏం లేదనుకోండి. ఐ యూస్ టు టెల్ వేణు దట్ if there is an opposition in the country, it is in gold market wire. You know, I can't imagine Indian democracy without wire. It's అంత ముఖ్యమైనటువంటి భూమికని వైర్ పోషిస్తుంది. ఇక వీరయ్య గారు చాలా సాహసం చేస్తున్నారు. సాహసం అనాలి, ఎందుకంటే ఇందాక సిద్ధార్థ్ చెప్పినట్టు దీనివల్ల పెద్దగా వారు మా తెలుగులో మా అమ్మ అంటుంది, పావుకునేది ఏమీ లేదు. కేసులు, ఒత్తిళ్ళు, డబ్బుల కోసం వెతుక్కోవడం, ఇదే తప్ప, అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి వారికి ఉన్నటువంటి చికాకులు, వారికి ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు కాక కొత్తగా నెత్తి మీద వేసుకుంటున్నారు. వారిని అభినందించాలి మనం అందరం. అభినందించడమే కాకుండా వారికి మనందరం కూడా చేదోడు వాదోడుగా ఉండాలి. అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఇంకొక విషయం మీ ముందు ఉంచాలి. ఇవాళ మన భారతదేశం యొక్క మౌలిక విలువల మీద పెద్ద ఎత్తున దాడి జరుగుతుంది. ఈ దాడి ఇవాళ బాగా పెద్దగా కనపడుతోంది, కానీ ఈ దాడి మొదలై చాలాడైంది. రామచంద్రమూర్తి గారు ఈ మాటకి అంగీకరిస్తారని అనుకుంటున్నాను. కనీసం 100 సంవత్సరాలు అయింది. అంతకుముందు కూడా ఈ దాడి జరిగేది, బట్ 100 ఏళ్ల నుంచి ఇది ఒక వ్యవస్థీకృతంగా సాగుతూ వస్తుంది. You know what I want to say this. I say this in English also because I want our guests also to understand this. Is this.
that there is an army which is working relentlessly to undermine the core values of our republic. Let us give credit or also appreciate the enemy. Venu started this. He said he named two big people as brand managers. But you see, there is this army which is working relentlessly in a very disciplined way. This army is capable of hard work. This army is capable of continuous tireless work. And the soldiers in this army, they don't crave for photo opportunities, recognition. They don't want to get into elected positions, become councillors, MLAs, MLCs, chairmen, vice chancellors, and things like that. They don't. There are some people, of course, that's a different thing, but a large number of these people, they just don't. Even if you don't call them onto the dais also, they don't mind. Even if the next day morning papers don't carry their name, no, it doesn't matter. This is the army, and these are the kind of soldiers which have been relentlessly working, tirelessly working, day in and day out, in nooks and corners of our republic, of our country, in northeast, in tribal areas, in cities, colleges, schools, everywhere, media, everywhere, relentlessly working, and almost like a sleeper cell. When the situation is not very propitious, you don't even suspect that they belong to the school. Once the situation is ripe, it's good. Now suddenly you find them. What are they talking? Yesterday I didn't know that this guy can talk or this lady can talk like this. Or did they really hold these opinions for so long? You wonder. That is the kind of army that is working. That has been working, and that is the thing which has brought our republic to this stage. Why did we arrive at here? This particular army has a huge contribution to this. Now my question is there an army to defend the core values of our republic? Where is the army to defend the core values of the republic? I come across people who say, ఏమండి 24 నెగ్గుతాం, ఎందుకు నెగ్గుతాం, ఎలా నెగ్గుతాం? Why would you win this election or that election? It is not election. So we need an army, and for that army to march, for that army to have a guidance, a motivation, a philosophy, we need Wire and similar publications. So that is why publications like Wire are important. That is why we should all support. I mean, I mean, most of us here, except young people like Krishna Mohan and people like that, we cannot be the soldiers of this. We can guide, we can write, we can talk, we can tell, we can give a direction. But we need a lot of young people who really are willing to put in that kind of a work in order to save this project India. This is very important. That is why I'm so happy that Wire ఇక్కడికి వచ్చింది. వైరు అన్నారు ఇందాక, మన డూము కూడా పెట్టాలి కదా. వైరు వచ్చింది ఇక్కడికి మనకి.
రవి గారు, శ్రీధర్ గారు, ఆ హాల్లో తొక్కేసాడు ఎందుకు జరిగింది, ఎవరు దానికి బాధ్యులు అనేది ఎంత ముఖ్యమో, ఒకవేళ ముఖ్యం అనుకుంటే, అసలు దేశంలో నిరుద్యోగం ఎంత ఉంది, డాలర్ వాల్యూ ఎందుకు పడుతుంది, ఎందుకు ఇక్కడి నుంచి ఇంతమంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కూడా ఈ దేశం నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు, పౌరసత్వాన్ని వదులుకుంటున్నారు, ధరలు ఎందుకు మండిపోతున్నాయి. ఆ మధ్య ప్రభుత్వం వాళ్ళు మన ఆర్థిక పరిస్థితి మీద ఒక శ్వేతపత్రాన్ని విడుదల చేశారు. దే రిలీజ్డ్ వైట్ పేపర్ ఆన్ ది ఎకానమీ some time back, before the elections. People used to ask me, what do you think about the white paper? I said, look, I don't have to really wait for the government to release the newspaper officially. I know. Because I go to the vegetable market every week to buy my vegetables. నేను కూరగాయల మార్కెట్ నేనే వెళ్తానండి. రావు గారు, బెండకాయలు వంకాయలు ఇవన్నీ నేనే తెచ్చుకుంటాను. నెలకోసారి ఐ గో టు ది ప్రొవిజన్ స్టోర్ మై సెల్ఫ్, సిద్ధార్థ్, ఐ బై. సో వన్స్ ఇన్ ఏ వీక్ ఐ గెట్ అ white paper. Once in a month I get another white paper. So I don't need the government to tell me what is the state of the economy. I get a white paper every week and I get a white paper every month. That is my white paper. So if you want that kind of a white paper, not only just the provisions, their prices, and vegetables and their prices, but a white paper on what is happening in Andhra Pradesh, in Telugu states, in Telangana, in India. Wire. Thank you. I wish the Wire team all the very best.